slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Oh, my soul. I worship Your holy name. Bless You, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Hello, Masquera saying. Just type where you are watching from and share the video. Say something so that I know you are here. Share the video. If we wait for others to join in, just say where you are connecting from and share the video. Invite others. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Just share the video, and say where you are watching from. Share the video and say where you are watching from as we wait for others to join in. Maslin Kurenti Shamu, how are you? Ruvimbo Shambare, welcome. My Mike Ngwenya, how are you? GB, how are you? Just share the video so that others can join in. Share the video so that others can join in. Fortune Office, Fortune, how are you? Tawia Damiano Zavazava, my husband, I love you so much. Welcome. Mwah. Ruvimbo Chidembo, welcome. Just share the video. We are waiting for others to come. Just share the video. Just share the video. Shingi Chamisa from Pretoria, how are you, my daughter? How are you? Sandra Courtney Tamba Oga from Pretoria as well. Just invite others, share the video. We are waiting for others to join in. Just invite others. As we wait for others to join in, just share the video. Pure Rutendo Ndiwanga from Chitungwi. Yeurax Mutonga, welcome.
Vivian Stole Mutetwa from Joburg, how are you? Shanas Alfredo from Cape Town, how are you? Rudo Vitira Stole from Mabazuva, how are you? How are you? How are you? How are you? Okay, we want to continue with our teaching on parental blessing. I couldn't finish it during the day because my network was so poor, so we are continuing. So we were reading Genesis chapter 9 from verse 21, Genesis chapter 9 from verse 21 to 27. And it says, Then he drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment, laid it on both, and went backwards and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. So Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. In this case, we have got two types of children. We have got two types of children. The first child is Ham. The first child is Ham. He went into his father's room and he saw his father's nakedness. And after seeing that his father was naked, he just goes outside to tell others. Maybe he was even telling them so that they can come kuti vazovashoveredza, kuti vaone the nakedness of their father. After seeing his father's nakedness, Ham didn't do anything, but instead he rushed to tell others that their father was naked. Then we have got another type of children. The second type, this is Shem and Japheth. These ones, they took a garment and laid it on both their shoulders, and they went backwards and covered the nakedness of their father. So tine type 2 dzevana, kune type number 1 yekuti even ikaona kuti pane chiri kuleka, pane chakashota muupenyu hwevana, of covering their parents, they don't do anything, but instead they go around telling other children kuti chi avana kana chinhu kumusha chichi. Then we have got the second type of children yekuti ava vari two ava, Shem na Japheth, ndeuti vakanzwa kuti baba vakashama vanonotenga hembe dzekuti vapfekedze baba. Vakanzwa kuti vana amai nababa kumusha vane nzara, vanonotenga magroceries voenda nawo vonokavha. Vakaona kuti musha waamai nababa hausi kuonekera, hauna kushongedzeka, vanonoputsa matongo votanga kuvaka musha mutsva. Ameno kana muri kunditeerera. So I want you kuti utange kufunga as you are watching this kuti ini ndimbori mwana upi pakati ava vari 3. Am I Ham anoti akaona baba akaona vabereki vane zvavasina anoenda kunoudza vamwe and does not do anything about it? Kana kuti am I Japheth and Shem vekuti vakaona vakanzwa kuti baba vakashama havatodi kuona nakedness yababa, instead vanotsvaga jira rekuti vanofukidzira kushama kwababa vavo. Zvandiri kutaura ndezvekuti tine vana vari pano right now vekuti mubereki lost everything achiinvesta maybe in your education and everything, zvekuti right now haasisina akasara asina chaanacho, but pauri kuona kuti havana chavanacho as a child, what are you doing about it? Are you like Ham yekuti akatovaona vakashama anotanga kuseka nekudiscussa kuti they never achieved anything in their lives? Kana kuti uri Shem na Japheth vekuti vaziva kuti baba vashama and they are going to do something about it. Iwe umbori mwana upi? Uri mwana upi pakati pevaviri ava? Uri mwana upi pakati pevaviri? Because if we are going to look at the consequences of what these 3 children do, uchaona kuti Ham received a case
because of what he did after seeing his father's nakedness. And Shem and Japheth, they received a blessing because of what they did after seeing their father's nakedness. Ngativerenge tichienderera mberi. Ngativerenge tichienderera mberi from verse 24. So Noah awoke from his younger son had done to him. Cursed be Canaan, a servant of servants he shall be to him. Because awana kushama kwa baba and he did not do anything about it. Now Noah is saying, he shall be a servant of servants and he is cursed. And Noah goes on to say, blessed be the Lord, the God of Shem, and may Canaan be his servant. You see, Canaan uyu ndiye aona nakedness ya baba and he didn't do anything about it. But Mwari vari kuti blessed be the Lord, the God of Shem. Canaan aona kushama kwangu akasaita anything about it. Ndiye achava servant. Ye aona kushama kwangu akaita something about it. Ameno kana muri kunditeerera zvakanaka. Achaona nakedness ya baba naamai and haana chaachaita is going to be a servant kune achaona nakedness ya baba naamai and over aita something about it. Achaona nakedness ya baba naamai osiya zvakadaro is going to be cursed and become a servant to the one achaona nakedness ya baba naamai and over aita something about it. May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servant. Noah lived after the flood 350 years, so all the days of Noah were 950 years, and he died. Ameno kana manya tsoterera. Ham akaona kushama kwa baba. Instead of covering his father, he went to tell his brothers. Maybe kuti vauya vaonewo kuti baba vakashama. Kana vaona voita sei voseka. But the brothers, when they heard, avana kutomboona, they didn't want to see their father's nakedness. Avana kutomboda kuti vaende vanoona kuti vakamboshama sei. But instead, vakatsvaga jira, ndobva vaenda naro nenhenteshure, vakanocover the nakedness of their father. So ndopandiri kuti chimbozvibvunza kuti iwewe uri mwana upi? Are you him anoenda kunoudza vamwe kuti baba vakashama and he doesn't do anything? Or are you gap rapo muupenyu hwamai nababa, they are going to do something? Shem and Japheth, they received a blessing, and Ham becomes a servant to Shem and Japheth because our nakedness, my parents, and he didn't do anything about it. Vamwe vedu tiri panapa tine prayer requests, but mamwe prayer requests amunawo is only because instead of being blessed by your parents, you received a curse. Wakaona baba naamai vakashama. Wakaona baba naamai vasina geja rekurimisa kumusha. What did you do about it? Wakaona baba naamai vasina hembe dzekupfeka. What did you do about it? Wakaona baba naamai vachigara muchimba chinenge dumba. And what did you do about it? But Shem na Japheth vari kuti kana taona kuti musha wakagara baba naamai hauite, we build something better for them and we cover their nakedness. Munozoti kune vabereki vekuti vachifamba kunze uko kumamisha uko vanenge vachisekwa nenyika yese kuti munoziva here pavanobuda vanhu ava vanobuda mukaimba kanenge katumba, kaimba kanenge kakuda. That's a nakedness that you as a child are supposed to cover. Iwewe semana, you are supposed to cover that nakedness. Kune vabereki vanosekwa kumamisha uko kuti munoziva kana mombe wani yekuri. But as a child, what are you doing about it? Are you covering your parents' nakedness? Or ukuvasiya vakashama vechiseka? Hama achiona kuti baba vakashama anoenda kunovaseka panze nekuudza vamwe kuti baba vakashama. But Shem na Japheth vachiona kuti baba vakashama vanowana garment rekuno cover the nakedness of their father.
I hope I'm talking to people vachati vachibva pano vachanotsvaga kuti maparents angu akamboshama papi. Vakashama papi vabereki vangu pari kuda kufukidzirwa, pari kuda kupfekedzwa. Vamwe tinogara mutauni, baba vane imba, maybe vakatenga stand vakavaka, but munoziva here kuti kune vabereki vakura zvekusvika kueji yekutoti vachembera kwanisa kusumudza 2 rooms pastand yavanga vatenga, and vane vana 10 vatozendemura vavakadzimba dzavo, but havasi kumborangarira kuti imba yevabereki vedu inodawo kuextendwa, imba yevabereki vedu inodawo kupedziswa. Uri kusiya baba vako vari naked, uri kusiya vabereki vako vari naked. Who are you expecting to cover those parents? Ndiani uri kufunga kuti achauya achicover their nakedness? Vakavaka vakagumira panzira, maybe because they now wanted to send you to school, but after finishing, after completing your education, what are you doing? Are you covering their nakedness, or are you leaving them naked just like they are? For them to send you to school, maybe vakatengesa mombe dzese dzavanga vanadzo mudanga, vakatanga kurima vachishandisa maoko vasina kana mombe. But after completing your education, what are you doing? Uri kuvasiya vakashama, but ivo vakashama vachizvishamisa so that they can cover you, but you in turn you are failing to cover your parents. You are leaving them naked. Ameno, I think ndiri kudzidzisa hana wekuti achibva panapa achavavarira kunobvuta blessing yemubereki nekutraya kukavha pese paari kuona kuti ndo pari naked, pese paari kuona kuti ndo pari kuda kukavhiwa in your parents' lives. Ndikuda munhu achagona kuongorora nekuziva kuti vabereki vangu, what do they need right now? Chii chisipo muupenyu hwavo? Shemu naJafet vakati hazvibviri kuti tione kushamba kwababa vedu tiri vapenyu. Ngatitsvage jira tiri kande pamapendekete, tiende nende shure, tikave the nakedness of our father. But kune vana vekuti vanotofarira kuona nakedness yevabereki vavo. Kutotanga kushora kuti akatadza kuronga upenyu. Sei asina kana mombe mudanga vamwe vazere nemombe, but kuti azoshaya mombe idzodzo, he wanted maybe to send you to school. But hausi kuzviona zvese izvozvo, and you decide to leave them naked. Cover your parents' nakedness. Cover your parents' nakedness. Usafarira nekuenjoya kuona kushama kwevabereki vako. Kusvika palevel yekuti iye anenge achigara mumansion mutauni achidya breakfast every day, achidya dinner rekuti chero ameno rinogona kuwanikwa kumapalasi, but mubereki kumusha achishayiwa cooking oil yekuisa mumuriwo, achidya munjonjo every day, achigeza nefoam bath nemabath salts. Mubereki kumusha achishayiwa sipo yechimugondia yekuti agezewo zvakabvise tsvina. Kune vanhu vakadaro vekuti mubereki kumusha anenge achikanga waya, but iye agere ane zvese in life. Ndingoda munhu achati ndichibva pano ndicharangarira vabereki vangu. Ndichibva pano I'm going to do something for my parents, because pane zvinhu zvatinofanirwa kuita kuti tide neblessing yemubereki. Kuti uide neblessing yemubereki kunge ati thank you pane zvaunenge wamuitira. That thank you only ine zvainoita. And problem tekuti vazhinji vedu tinofungidzira kuti ufadze mubereki unofanirwa waita zvinhu zvinokosta millions and millions of dollars, but you don't need all those expensive things. Do you know here kuti inini ndaka and ndinoenda kumusha, unogona kuwana mubereki achidada nezambia chairo raakatengerwa ne kuti akarimonera anosvika kubva kana munomboziva zambia iri ndakaritengerwa nemwana wangu,
matenesi andakapfeka aya ndakamatengerwa nemwana wangu. That only brings a blessing to that child. Kuti vari kungofara kuti ndine zambia randakamonera randakatengerwa nemwana wangu, ndine tenesi randakapfeka mugumbo randakatengerwa nemwana wangu. That only opens the door. Vari kumublessa because he or she is happy. But vazhinji vedu tinofunga kuti vabereki vedu vanoda zvinhu zviri very expensive kuti tivafadze, and we need to do something that is very expensive for them to be happy. Sometimes they just need those small things, just those small things, kuti vangoti thank you my child, kana kuti vangopururudza vachiti waita basa mwanangu, then doors begin to open up for you. Hapana chinhu chinogona kukupa munyama muupenyu sekuti mubereki wako ati akafunga nezvako ari agere wherever atange kuridza tsamwa kuti asi mwana uyu ka. Zvega izvozvo zvinogona kukupa munyama wekuti unogona kana kumuka uchinzi basa rakapera. Zvega izvozvo zvinogona kukupa munyama wekumuka uchinzi rongedza hembe dzako udzokere kumusha kwako. Alright, ipapapa regai ndidzikise gejo. Pane marriages ane vamwe vanhu who are watching this right now asina parental blessing. Marriages ekuti vanhu vakangonochatisana pasi pemuti, vachibva pasi pemuti apa mva vangoteerana kuti handichaende kumba. Havanozombobvera vadzokera kuvabereki kuti vanotaura kuti ndiko kwandaakugara, murume achitaura kuti ndini ndakatora mwana wenyu. Ndobva vatogarisana vakaita 10-11 years vabereki vasiri kuziva kuti mwana ari kupi. Hazvina parental blessing mukati izvi vasikana. And right now uri kuchema uchidonhedza misodzi yekuti marriage yangu yaparara, but mubvunzo wangu ndewekuti yanga imbori marriage here in the first place kana vabereki vako vasiri kuziva kana kuti uri kupi. Zvanga zvimbori neparental blessing here mukati. Inofamba sei zvakanaka marriage isina ropafadzo yemubereki. Vazhinji venyu muri kuchema muchiunza maprayer request kuinbox kuti evangelist marriage yangu haisi kufamba zvakanaka. I think pane vanhu vandinoda kuti vachibva kuona live inoi vambotanga kuita hasha kuti Mwari ndakakutadzirai, ndakapinda mumarriage yepasi pemuti, but ndakuda kuti vabereki vangu vaise a blessing upon this union. Utange kunamata kuti pfuma iendewo kuvabereki so that they can put their blessing on that union. Ameno kana pano wandiri kubatsira, ameno kana pano wandiri kubatsira. Uri kuchema kuti marriage haisi kufamba zvakanaka, but mubvunzo wangu ndewekuti imbori marriage here kana kuti mapoto aya. Imbori marriage here kana kuti chipfambi chamakangonoita pasi pemuti ndobva mateerana mukatoti taroorana. Mubereki wako ari kuziva kuti uripi here, ari kuziva kuti unogara nani here, so that vanoisawo blessing yavo pamarriage yako. You find kuti Rebecca achisangana neservant yanga yatumwa kuzotsvagira Isaac mwana. Haana kubva ati achisangana neservant ndobva atoti because mauya kuzotsvaga mukadzi waIsaac chibvai matoenda neni. Rebecca ari kuti chiregai ndiende kumba ndinoudza vabereki vangu. Rebecca ndvaenda kumba akanoudza vabereki. Audza vabereki, they came back to the well. Ndobva vati chihandei kumba kuservant yanga yatumwa. Ndobva vaenda kumba, vasvika kumba servant ndopa yakatanga kutaura zvese. Ndatumwa kuzotsvagira Isaac mwana wemunhu wandinoshandira mukadzi. So pandasvika patsime, there's a prayer that I made, and Rebecca abva auya akafamba nemo muprayer yangu yandaita. Ndobva vana baba vacho vanoti chimbomusiyai ozotera, zvikanzi no, regedzai ndibva ndaenda naye. But Rebecca haana kungoenda mahara. Servant ine zvinhu zvayakabuditsa ikapa maparents aRebecca. Ndobva vazoenda vese. And before Rebecca left, there is a blessing that her brother spoke upon her. Pane blessing inotaurwa nebrother yaRebecca asati abuda mumba achienda kuna Isaac. Brother yaRebecca yakapronounce a blessing. Akati, may you go and be the mother of many nations. And you realize kuti Rebecca aenda pane kutonetsa kwakaitika kuti azobata nhumbu. But nekuda blessing yanga yataurwa nebrother yake back home, Rebecca haana kufa ari ngoma. Rebecca
kuzobara Isaac. Patiri kubvunza ndepekuti yako iwewe marriage yauri kuti marriage imbori neblessing yani? Did your parents bless that marriage? Does your marriage have a parental blessing? Your parents, are they approving of your marriage? Vari kuziva here kuti wakaroorwa? Pane vanhu vandiri kuda kuti vatange kurwira parental blessing mumamarriages avo. Ndati pane vanhu vandiri kuda kuti vatange kurwira parental blessing mumamarriages avo. Vedu asi chimbondiudzai, yanetsa marriage. Amai vanovhura sei muromo wavo vachinamatira marriage yemwana asina kana tsvagirai kunoya akabvisirwa, yemwana wavasiri kutomboziva kuti ari kugara kupi akatorwa nani. Because sometimes vanamai vedu, they intercede for us, they intercede for marriages, but say for a marriage that they did not even approve of. Vanoinamatira sei marriage? Pane vanhu vandinoda kuti vaite hasha vatange kurwira kuti pfuma ngaiende kuvabereki vangu. I want a parental blessing upon this union. I want a parental blessing upon my marriage. In quotes, that marriage in quotes, because I sat here marriage. Right? I want us to also read the book of Genesis. Genesis chapter 27. Genesis chapter 27. Genesis chapter 27, verse 27 to 29. All right, let's start from verse 1. Let's start from verse 1. Now it came to pass when Isaac was old, and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, "My son." And he answered him, "Here I am." Then he said, "Behold, now I am old. I do not know the day of my death. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and make me savory food, such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die." That my soul may bless you before I die. Apa ndinoda kutaura nemunhu wekuti mubereki ari mupenyu hapana kana chawakamuitira. But afa uri kumhanya kunotenga zitonstone rema-thousands of dollars kuti uise paguva rake. Hazvisisina blessing izvi, my sister. Hazvisisina blessing izvi, my brother. Because Jacob ari kuti, go and get me some meat and make it in such a way such as I like, that my soul may bless you before I die. Meaning blessing yembereki inofanirwa kuwanikwa mbereki ari blessing yembereki haiwanikwe seri kweguva rake. Amenoka akamirira kuti sutu yauchatanga kutengera baba vako uchaitenga iri yekuti vapinde mukofini nayo. Handisi kuziva hangu. Kana wangu akamirira kuti uchatanga kutengera baba vako sutu yekuti vapinde, nekuti pane hama dzinenge dziripo dzinofanirwa kuvaona vakachena vari mukofini. Then start to think again. Tanga kufungazve, because kuseri kwekofini, kuseri kwesutu yavanopinda nayo muguva, blessing yavo. His soul can only bless you vari vapenyu. His soul can only vapenyu. Saka kana uri kuda kuvatengera nekuvaitira anything, you better do it right now while they are still alive, so that their soul can bless you. And ndoda kuti ubatisise mashoko aJacob. Ari kuti make as I like, such as I like. Ipo panapa pane munhu asingatozive kuti mubereki wake anombofarira, anombodei. Zviri pamoyo pemubereki wake zvekuti ari kuti ndikafa ndachiitirwa ichi, mweya wangu unorumbidza Mwari, mweya wangu unoblessa mwana wangu.
I was talking to one of my daughters recently. Achiti, Mama, I bought my mother-in-law a handbag. Munoziva here kuti vakachema misodzi mama ndavaendesera handbag iyoyo. Ndikati, why? Just a handbag vagobva vachema misodzi. Zvikanzi mama kuti ndandisati ndamboita chinhu chinonzi handbag muupenyu hwangu. You are the first person anditengera handbag. Asi vane vana vasikana vakazvarwa vakakura vachichengetwa naamai ava. Vatadza kubvuta blessing yamai, vatadza kubata moyo wamai, kutadza kuziva zvinonyanyisa kudiwa naamai, zvekusvika pakuzokundirwa nemuroora aroorwa. Such as they like, so that their souls may bless you before they die. Handbag kuchemedza mukadzi mukuru achena vhudzi nekuti haana mvera aitengerwa nevana vake. Unoziva here zviri kudiwa namai vako? Unoziva here zviri pamwoyo pavo zvekuti ukunatsoziva kuti ndikavaitira ichi ndinenge ndabvuta ropafadzo yavo? Ndiri kuda munhu wekuti achibva pano achatanga kuita research, achatanga kuita tsvagurudzo kuti ndechipi chinhu chandingaitira vabereki vangu chingabata moyo wavo zvekuti vanorelease a blessing upon my life. You know, when I was watching the other video that I sent some few weeks ago, yevasikana tu vakatengera baba vavo mota, I cried. I couldn't hold back my tears. Machemero akaita baba vaya anoratidza kuti it's something changa chiri pamoyo pavo zvekuti vana ivo vayaka they are blessed beyond measure. Vamwe vanhu vari kubudisa vabereki vavo misodzi yekurwadziwa, but vamwe vanhu vachigona kubudisa vabereki vavo misodzi yekufara. Where are you pakati pevaviri ava? Iwe uri papi pavaviri ava? Vako vabereki vari kuchema misodzi yei nekuda kwako? Vamwe tiri marombe akangoenda akadzungaira kurwadziwa, but kune vana vari kugona kuteya ropafadzo yemubereki zvekuti vanonoita chinhu chekuti vachichiprezenta kumubereki anochema misodzi yekufara. Imagine baba vaya pamwe vaitoshuvirawo kuidhiraivha mota upenyu hwavo hwese, but vasinawo mari yekuti vaitenge nekuti maybe vaiendesa vana kuzvikoro, maybe because he was investing for his children, but investment yavo yabhadhara, navo vana vakukwanisawo kutengera baba vavo mota. Something chavakatadza kuita vakuchiitirwa nevana. Chii wawo chauri kunyatsoziva kuti inini mubereki wangu akatadza kuchiita, but I want to do it for them. Ndibate moyo wavo so that they can bless me before they die. Esau, go and get me some game meat and prepare it in such a way, such as I like. And ndoda unyatsobatisisa kuti matauriro ababava ari kunyatsoratidza kuti vaiziva kuti anoda. Esau anoziva mabikirwo enyama yavanoda, but panapa pane mwana asingatozive kuti ndezvipi zvinodiwa nababa vake kana amai vake. Esau, go and get me some game meat and prepare me a savory such as I like. Apomana ndoda kuti mupabatisisa apa, that my soul may bless thee before I die. Azvireve kuti Esau aisambonovhima achiuya nayo game meat, but pane game meat yakunzi nababa enda unoitsvaga uigadzire so that my soul may bless you. Ndoda vanhu vachagona kuchingidzira ropafadzo yemubereki, so kutsvaga kuti ndoibatira papi, ndoichingidzira sei blessing yemubereki. Ndezvipi zvaari kumboda, chimbotsvaga ita tsvakurudzo, ndezvipi zviri pamwoyo can do it for them so that they can bless you before they die, so that their souls can bless you before they die. Kune vari panapa vekuti even kuenda kumusha
hatofariri kuenda kumusha. Why? Because hakuna mbedha uri comfortable wekurara, hakuna gumbeze rekufuga, hakuna dzimba dzakanaka dzekuti vanogona kunorara. Why are you not covering that nakedness yevabereki vako kuti mwoyo wako uzonzwawo kufarira kukuenda kumusha kwacho? Holiday yeChristmas inosvika igopfuura, holiday yeNew Year igosvika igopfuura, holiday yeEaster igosvika Zimbabwe holiday yeHeroes igosvika igopfuura asina kuenda kumusha. Because hakusi comfortable, kwake kumba kuri comfortable. Why don't you want to make the lives of your parents comfortable also? Sei usiri kugona kuti ugone kuchingidzira ropafadzo yemubereki asati afa? Am I helping somebody? Am I helping somebody here? Pane wandiri kubatsira here? Pane wandiri kubatsira here neteaching iyi? Pane wandiri kubatsira here neteaching iyi? Now we want to see the kind of blessing that Jacob had for Esau. Though Esau was duped zvake, but we want to see the kind of for Esau. We want to see the kind of blessing that he had. Though yakazotorwa zvayo naJacob, but toda kuona kuti blessing yanga imbori yei. So per verse 25, in fact verse 24, then he said, "Are you really my son Esau?" He said, "I am." He said, "Bring it near to me, and I will eat of my son's game, so that my soul may bless you." So he brought it near to him, and he ate, and he brought him wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, "Come near now and kiss me, my son." And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, listen to the beauty, to the blessing. "Surely the smell of my son is like the smell of a field, which the Lord has blessed. Therefore, may God give you of the dew of heaven." One, of the dew of heaven. Mumunda mako ngamunaye mvura. Uri kunzwa here ropafadzo inoregedzerwa nemubereki after wamuitira zvakanaka? Baba vari kubva vati Mwari ngavakuropafadze nemvura, mvura ngainaye mumunda mako. Of the dew of heaven. Kune vanhu vane minda isiri kunaya mvura right now. You work like an elephant, like an ant, because hazvina ropafadzo yemubereki. No matter how hard you hustle, no matter how hard you toil, but you are not reaping anything. Mumunda mako hamusi kunaya mvura. Muri dry. But Isaac arikuti, therefore may God. Saka zvimwe zvezvinhu zvauri kuti zvakakuomera zviri kungoda kuti mubereki wako arilise ropafadzo pamusoro pako kuti mvura itange kunayawo mumunda mako. Ameno kana ndiri kutaura nemunhu ari kuti ndakudawo kuti mvura itange kunaya mumunda mangu. Ndakudawo kuti mvura itange kunaya mumunda mangu. Inotonamatirwa namai nababa iyi. Inotoriliswa pablessing yamai nababa. Blessing iyoyo yekuti mvura inaye mubusiness rako, mvura inaye kubasa kwako kwaunoshanda. Therefore may God give you of the dew of heaven, of the fatness of the earth. Kudya zvakakora zvenyika, kudya zvakakora zvevhu, zvichingobva pablessing yemubereki. Uchadya zvakakora zvinobva muvhu yavadya. Vako iwewo vakadyei chekuti vangareleasa blessing pamusoro peupenyu hwako? Chiwo chavakambodya chekuti varelease such type of a blessing upon your life? And plenty of grain and wine. Plenty of grain and wine. Kukohwa chaiko. These days, atisi tese tiri mafarmers. Vamwe vedu tinongoenda kubasa.
But and plenty of grain. Plenty of grain. Maybe plenty of money, plenty of finances. If blessing release when your own biological parent upon your life when you do well and when you do good for him. That thank you, those tears of joy. Something for her. It's a blessing. A blessing, plenty of grain, plenty of finances. Let people save you. Let people save you. What on my servants? Kupiwa ma servants na blessing yembereki. Kuti chiwana vanokushantira. Kana kuri kumunta kwako wana vanokushantira. Kana kuri ku business kwako wana vanokushantira. And nations bow down to you. Anti nyika ngadziuye dzichizopfugama pauri. It's a blessing iri kupiwa mwana nembereki. Be master over your brethren. Brethren, vana vamai vako, hama dzako, my brothers ako. May your brethren be master of brethren. And let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you. Waona ere kuti sei mamwe ma curses anopronouncwa nevanhu pamusoro peupenyu hwako achibatira and achiita effect. Baba vari kugara varivhesa ma-cases ese angapronouncwa pamwana. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Ishingori one blessing iri kupiwa mwana. Ameno kana pane munhu who is watching this or listening to this right now ari kuti ini ndichibva pano ndakudawo kuti kumunda kwangu kunaye mvura. I now want to eat of the fatness of the earth. Ndakuda kuti vese vanotuka upenyu hwangu vatukikewo. If you want that, go and do good for your parents. Start doing good for your parents. Tanga kuvaitira zvakanaka. Tanga kuvapa misodzi yemufaro. Upukute misodzi yekusuwa yawanga uchimbovapa iyi. Ameno kana pana ari kubatsirika. Ameno kana pana ari kubatsirika. Verse 37. Verse 37. Then Isaac answered and said to Esau, Apa Esau anga akuchema manje, because blessing yese yapiwa Jacob. Then Esau now is asking his father, kuti amunawo ere imwe blessing, mamusinawo ere imwe blessing yamungandipa inini. Then the father replies, Then Isaac answered and said to Esau, Indeed, I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? Do you want to be sustained with grain and wine? Then start doing good for your parents. Start doing good. Tanga kuvaitira zvakanaka zvinovafadza. Tanga kuvaitira zvinoda moyo yavo. Tanga kutsvaga kuti zvii zvavanoda zvinogona kubata moyo yavo, and do that for them. Genesis 28 verse 3 to 4. Then Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. Yato advice yakupiwa mwanai pamsoro pe blessing. Sometimes vabereki vanoramba vakanyarara because iwewe you are not behaving like a child to them. Vanokurega uchipinda mumadhaka nekuti hausi kuita kunge mwana kwavari. But Isaac akuropafadza Jacob, akutomuudza nemhando yemukadzi wekuroora. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel your mother, and take yourself a wife from there of the daughters of Laban your mother's mother. May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you.
that you may be an assembly of peoples, and give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. Parental blessing. Parental blessing. That's now kungoti. Begin to do something for your parents that will touch their heart, so that their souls can bless you before they die. Ngatisamirira kuzoitira vabereki vedu vafa, because kana vafa hazvisisina blessing. Kumashure vabereka hakuna blessing. Zviite vari vapenyu. Kana iri sutu yauri kuda kuvatengera, itenge vari vapenyu. Kana iri cement yauri kuda kuvaisisira mumba, iite vari vapenyu, kwete kuzovaisira zitombstone recement asivo vafa vachigara muimba yemadhaka. Do it while they are still alive. And mirai ndikuudzei, kuitira mubereki wako chinhu chakanaka, wabreaka a case that could haunt your own children. Ameno kana muri kundinzwa, kuitira mubereki wako zvinhu zvakanaka, kubudisa parent yako munakedness. You are breaking a case that can haunt your children. Because case inototererawo ropa. Saka ukavaitira zvakanaka, ukavabudisa mupoverty kana kuri kuti vari mupoverty, you have broken the case yaigona kuzobata vana vako in generations to come. Are you not willing to break that case? Are you not willing to break that case? Baba vako vafe vane bhasikoro, kuti vakowo vana vagozofa bhasikoro. Ameno kana uri ndibata zvakanaka. Baba vako vafe vane bhasikoro, kuti vako vana vagozofawo vane bhasikoro. Why can't you break that case uvatengera zivhongoma, so that vana vakowo vanozotanga kublesswa nemavhongoma iwayo? Vako baba vafe vachigara muguruva, kuti vana vako iwawo vagofa vasiri malandlord. Why can't you break that case nekuvavakisira zidhandanda remba, so that vana vakowo vanoita malandlord? Ameno kana pana ari kunditeerera. Ameno kana pana ari kunditeerera. Even vakatokukanganisira gumbu navo usiri kutaudzana navo, ndingoda kuti nhasi namata kuti Mwari ndigonesei. Ndigonesei and begin. Tanga kutaura navo, tanga kuvafonera, tanga kuvatumirawo mamessage. Ipapo panchitaura kudai, pane umwe munhu ane mubereki asina kana kambudzi kehandset. Pane umwe munhu ane mubereki asina kana kambudzi kehandset. Zvekuti mukore uno haagone kuti afonere mai vake avabvunza kuti mai mamuka sei. Mukore sei haakwanisi, because mubereki hatorina foni yacho. Hana.